Geomagnetism. The magnetic field existing near the earth is known as the geomagnetism. ඒ කියන්නේ දරුවනේ පෘථිවිය අවට පවතින magnetic field එක. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය හඳුන්වනවා geomagnetism කියලා. Let's think about how to form the magnetic field around the earth. දැන් අපි සලකා බලමු පෘථිවිය වටා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Liquefied metal currents circulate around the axis of the earth because of the high temperature at the core of the earth. Liquefied metal කියන්නේ ද්‍රව බවට පත්වෙච්ච ලෝහ. ද්‍රව බවට පත්වුණු ලෝහ පෘථිවි අක්ෂය වටා පෘථිවිය ඇතුලේ කැරකීමක් වෘත්තාකාරව ගමන් කිරීමක් සිදු වෙනවා. මොකද පෘථිවිය ඇතුලේ high temperature අධික උෂ්ණත්වයක් පවතින නිසා පෘථිවිය ඇතුළ core එක තුල high temperature එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා liquefied metal currents ද්‍රව බවට පත්වෙච්ච ලෝහමය ධාරාවන් වෘත්තාකාරව ගමන් කිරීම නිසා චුම්බකත්වයක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි geomagnetism ඇතිවීමට හේතුව. Think about the poles of the magnetic field around the earth. This magnetic field is similar to the shape of the magnetic field of the bar magnet. Then we can consider there is a very big bar magnet inside the earth. The magnetic lines come out from the North Pole. These magnetic lines are concentrated towards the South Pole. According to this diagram, you can see the magnetic lines move away from the South Pole of the Earth and they are collected towards the North Pole of the Earth. That means the bar magnet inside the Earth located as their South Pole is positioned on the North Pole of the Earth and the North Pole is positioned in the South Pole of the Earth. ඒ කියන්නේ දරුවනේ පෘථිවිය වටා පවතින චුම්බක ක්ෂේත්‍රය හැඩය සලකා බැලීමේදී එය දණ්ඩ චුම්බකයක චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ හැඩයට සමානයි. එම නිසා අපිට අනුමාන වශයෙන් සලකන්න පුළුවන් පෘථිවිය තුල විශාල දණ්ඩ චුම්බකයක් පවතින ලෙස. උත්තර ධ්‍රවයෙන් පිට වී යන චුම්බක බල රේඛා දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ වෙත ළඟා වෙනවා. රූපේ ආකාරයට ඔබට දැකගත හැකි පෘථිවියේ දක්ෂිණ ධ්‍රවය තුල එම චුම්බකයේ උත්තර ධ්‍රවයේද පෘථිවියේ උත්තර ධ්‍රවයේ තුල එම චුම්බකයේ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේද පිහිටා ඇති බව. එම නිසා මාලිමාවක උතුර එම දකුණ වෙතට ආකර්ෂණය වීමෙන් පෘථිවියේ චුම්බක උතුර අපට පෙන්වනවා. Then we can use the compass to identify the north of the earth because the north pole is attracted towards the south pole
inside the Earth. That means the south pole of the bar magnet inside the Earth. Then the north pole of the compass is directed towards the north pole of the Earth, because there is a south pole of big bar magnet inside the Earth. The unlike poles are attracted towards. Therefore, we can identify the north pole is the pole represented by the compass. There is a little difference between the real north and the magnetic north of the Earth. The magnetic north lies a few degrees northwest from the real north. ඒ කියන්නේ දරුවනේ vertical line එක real north එකෙන් තරමක් බටහිරට වන්නට කෝණාකාරව තමයි magnetic north එක පිහිටලා තියෙන්නේ.